balik pada yang baru masuk, chapter 7. We're gonna look into chapter 7, extension service programs and activity. Okay. So exhibition in the most general sense is an organized presentation and display of a selection of items. In practice, exhibition usually occur within museums, galleries, and exhibition halls, fair and festival. An exhibit is an array of cues, visual, auditory, sensory, and etc., purposely brought together within a defined boundary for a desired effect. Exhibition is a group of things that we present to people. We exhibit to people. Exhibit is the activity that been done. We exhibit things to people. Kita mempamerkan. Bila exhibition is pameran. Okay, the word exhibition is usually, but not always, the word used for a collection of items. Sometimes exhibit is synonymous with exhibition, but exhibit generally refer to a single item being exhibit within an exhibition. To a single item being exhibit within an exhibition. So exhibition tak semestinya dia kena a group of things. It can be one thing. It can be a single thing to be exhibit. Exhibition may be permanent display or temporary, boleh jadi kekal ataupun sementara. But in common usage, exhibition are considered temporary and usually scheduled to open and close on specific dates. While many exhibitions are shown in just one venue, some exhibitions are shown in multiple locations and are called travelling exhibition. Ada exhibition yang kita jalankan secara permanent ataupun temporary. Kebanyakan exhibition kita menjalankan secara temporary, sementara di mana dia akan mengikut tema-tema tertentu, tim tertentu. Mungkin this week, this month dia ikut tema Ramadan, bulan puasa. Next month dia akan tema Syawal, Raya. Mungkin ada yang juga ikut tema bulan ni dia buat pameran tentang furniture. Bulan depan pameran berkaitan dengan clothing, berkaitan pakaian. Okay, though exhibition are common event, the concept of an exhibition is quite wide and encompass many variables. Exhibition range from an extraordinarily large event such as World Fair exposition to small one artist solo show or display of just one item. It can be big, it can be small. Kalau kata besar, dia akan pergi ke peringkat antarabangsa. Macam before this, kita tahu ada Halal Festival, International Halal Festival, International Expo Trade. Okay, ini antara yang international. Macam kita tengok dekat Minggu Amanah Saham Malaysia, itu adalah peringkat nasional. Okay. Ada juga yang peringkat kecil yang mana seorang individu saja buat pameran koleksi peribadi dia ataupun artis lukisan, pelukis, dia membuat pameran solo. Okay. Reason for exhibition: tell a story in an order sequence of action. Tell a story that can be told or illustrated on site. Bring artifact and story to a place where the visitor are. Bring extreme into human scale. Allow visitor the freedom to pace themselves. Allow staff to do other things. Okay, the first one, tell a story in an ordered sequence of action. Dia nak menceritakan apa yang terjadi, menceritakan apa yang nak dipamerkan dalam bentuk sama ada dalam bentuk sequence ataupun fashion. Sequence dia akan ikut turutan 1, 2, 3. Fashion mungkin dia akan turut, dia akan buat ikut apa yang dia minat, apa yang dia favorite dia. Okay, berbeza bila kita menceritakan tentang sejarah, kita kena cerita ikut sequence tahun. Bila kita menceritakan tentang minat, dia boleh jadi ikut mana yang kita pentingkan dulu. Okay, tell a story that can be told or illustrated on site. Contoh, ini nombor 1 dengan nombor 2 dengan nombor 3 ni berkait rapat. Kita nak buat pameran tentang tapak excavation Sungai Batu. Kita tak boleh bawa orang ke situ. Mungkin ada kekangan, ada halangan di mana mungkin orang akan merosakkan tapak tersebut. Kita bawa apa-apa barang daripada tapak ni untuk buat pameran ke tempat lain. Sama juga dengan nombor 4,
dia ada hubung kait di mana kita bring extreme into human scale. Contoh, kalau kata ada furnace dekat kata kita tahu dekat kata tapak arkeologi Sungai Batu, dia ada relau. Kita panggil relau lah, tempat meleburkan besi, dapur besar. So kita kecilkan, kita bawa supaya mudah untuk bawa dan mudah untuk bercerita pada orang. Okey, ataupun kita macam contoh kita kata semut. Kita besarkan semut ni untuk scale yang kita nampak muka, mulut, mata, kaki dia macam mana. Okey, ini yang selalunya kita buat. Yang kecil kita besarkan, yang besar kita kecilkan supaya mudah untuk penceritaan. Mudah untuk exhibition, mudah untuk orang ramai faham. Allow visitor to freedom themselves, to pace themselves. You all masuk museum. Kita as user masuk museum, ada dah orang ikut kita? Tak ada. Kita akan bergerak sendiri. Kita tengok pameran, hanya orang akan jaga dekat booth ataupun board tertentu sahaja supaya dia boleh bagi explanation. Tapi kebanyakan pameran tak ada. Dia letak dah kat situ detail dia punya notice, you baca sendiri. Okay? Allow staff to editing. Bila kata kita tak perlu entertain orang, kita boleh buat kerja yang lain. Staff boleh buat kerja yang lain instead of kena tunggu kat situ. Okay. Basic process of setting up an exhibition. The first one, reason and method of setting up an exhibition. Reason and method of setting up. Kenapa kita nak buat exhibition? Decide, put our reason, why. Decide on the theme. Tentukan tema. Apa tema yang kita nak buat? Review administrative issue. Adakah tema kita bertentangan dengan administrative issue? Kalau contoh kita punya administrative issue sensitif buat politik, kita nak buat tema politik, bersesuaian ataupun tidak. Develop and design the exhibit. Develop prototype, buat prototype. Decide and design the label. Apa yang kita nak buat, sequence or by fashion, apa yang kita minat. Kalau tak kena, construct another prototype and then fabricate and install the exhibition. Buat, bina, install exhibition berdasarkan prototype. Publicize the exhibition. Marketing kan dia, bagi orang tahu yang you ada buat exhibition. Kalau tak ada marketing, kalau tak ada hebat, takkan ada orang main exhibition. Document and evaluate the exhibition before the installation. Catat tanda supaya kita boleh buat di tempat lain benda yang sama. Okay. Element of exhibition, we have one, narrative, script and storyline. Jalan cerita dia, how the story will begin and how the story will end. Okay, context, physical and cultural. Okay, konteks dia kena tengok physical dia macam mana, cultural dia macam mana, adakah bersesuaian, space, ruang yang dia guna pakai. Architecture element, adakah kita guna benda yang rumit untuk buat kita punya exhibition, untuk fabricate kita punya exhibition. Material, constructional finish, graphic, color, lighting, acoustic, object, artifact, image and media. Yang ni semua berkaitan dengan bahan pameran, tarikan. Okay, grafik. Kenapa grafik? Manusia tertarik dengan kata benda yang menarik. Benda yang kita tampak, kita tengok menarik. Macam contoh kalau kata kita buat marketing strategi, kita buat poster yang cantik, orang akan tertarik untuk datang tengok. Color, lighting, akustik. Ini di tempat tu. Selain pada lighting, color yang memain peranan, lighting, lampu, cahaya, muzik juga memainkan peranan. Kita kalau tengok kadang-kadang kita masuk dekat museum, ada yang dialunkan dengan muzik yang slow, bagi kita relax untuk pace with ourselves. Ada juga tempat yang ada play. Bila kita duduk dekat tempat tu depan dengan bahan pameran, dia akan play the music of that bahan pameran. Mungkin pameran perang. Sampai satu panel kita tengok dia mainkan muzik berperang. Okay. Okay, mobile service. Mobile service, kita ada mobile library yang book mobile. Yang ni kita dah contoh pada chapter 2, chapter 2 sebenarnya, chapter 2 and chapter 1. A mobile library was defined by the County Libraries Group of Library Association in USA in 1949 as a vehicle, device, equipped and operated to provide as far as reasonably practicable a service comparable to a part-time branch library. Satu kenderaan yang kita ubah suai, kita buat bagi comparable, boleh
setanding dengan satu part-time branch library. Okay, maksudnya dia ada servis-servis yang berkaitan. Book Mobile is an effective means of delivery books and other material for loans to area where branch library is unaffordable. Consists of scheduled specified stop or permanent but flexible basis. Okay, dia ada jadual perjalanan tertentu, tak semestinya strict dengan kata jadual perjalanan itu, dia boleh berubah ikut pada permintaan. Okay, dia schedule tu hari yang sama tapi mungkin laluan berbeza. Okay, book mobile stock can be changed as traffic pattern and demographic change. Dia boleh berubah ikut keadaan trafik dan demografik. Macam yang saya kata berdasarkan permintaan. Andai katalah kita dari sini, contoh di Kedah, dari Mabuk nak pergi Sungai Petani. Kita ikut Semeling. Katalah titik Semeling ada penutupan akibat PKP. So laluan dia akan berubah ikut bidung. Bergantung pada keadaan semasa. Okay. Book Mobile can also deliver other special program for neighborhood children such as puppet show, story hours exhibit and other interest gathering outreach program. Dia tak semestinya dia buat peminjaman pemulangan buku. Dia boleh disertakan dengan aktiviti lain yang menarik kanak-kanak untuk mai tengok ke Book Mobile tersebut. Datang untuk masuk Book Mobile, merasai experience Book Mobile. Kalau sekadar nak pinjam buku, orang tak berminat. Kalau kita buat aktiviti sampingan, ada game, quiz, ada IT literate punya kelas, IT literacy punya kelas. So belajar penggunaan komputer, ada internet. Yes, ini akan menarik perhatian orang ramai. Okay, service requirement, basic support service from administrative center, maintenance untuk vehicle dengan equipment dalam Book Mobile itu sendiri. Driver or staff with driving license, yang ni selalu jadi kekangan, hanya driver boleh bawa Book Mobile. Dia tak benarkan untuk staff lain bawa. Loading facility for material, communication with visited sites, administrator, public relation, special electrical supply mechanism. Selalunya kita akan gunakan generator untuk support pada aircon dan bahan-bahan dan equipment electrical yang lain. Contoh komputer ataupun untuk charger apa semua ni lah. Okay. Establishing a mobile library service, determine the clientele. Okay. Determine the kind of service to be provided, schedule and route planning, promotional service and future development. Sebentar, ada orang mau masuk. Okay, determine the clientele. Kita kena tentukan siapa kita punya client. We need to determine our client. What is the demographic of our client? Is it children? Is it school children? Is it kindergarten children or young adolescent? Determine the kind of service to be provided. What service we want to provide to the patron, to the user of the Book Mobile. Schedule and route planning, when we want to go and where we want to go. Promotional service, yang ni selalunya kita akan guna pakai social media so as promotional service. Nowadays social media is much more faster than we are using brochure pamphlet. Okay, and then we need to plan for future development. Are we gonna maintain the same thing or we are gonna evolve the things? For example, if today we are using Book Mobile just for lending and loaning of books, how about for the future we expand it for computer class, expand it for some e-sport game or some educational TV. So we can plan a lot of things. And then we have outreach program. Sorry for the typo. Outreach programs. Outreach service is a service that reach out to the community beyond the information agency wall. As such, outreach and extension services are interchangeably used term because their nature is almost identical, where they function by reaching out to the communities beyond their own premises. Most of the service or program are targeted to the undeserved population. Outreach and extension service is almost the same.
Okay, extension service, we bring out the service to others outside of the building. Meanwhile, outreach, we go to people to know what they want, what they deserve to get from our services. Okay. Outreach programs, reason for engaging in outreach program, part of the survival of public library especially, and maybe other type of information agency. The libraries and other information agency are not within public transport route and facility in a community where private transport is also limited. So as a survival of library, untuk bagi orang ramai kenal dan untuk dia survive sendiri, selain pada dia tunggu orang datang, dia kena cari juga orang dekat luar. The libraries and information agency bukan dalam laluan public transport ataupun public transport terhad. Mungkin public transport ada tapi terhad. Sejam, mungkin sehari cuma 2 kali public transport, pagi dengan petang. Jadi kita tak boleh harap public transport untuk user datang ke kita. As a mean to introduce information agency service to the public, yang ni yang paling ketara, orang nampak kita punya service kepada public. Libraries, especially an information agency, have a social responsibility to be part of developing an information society by becoming a catalyst to development of a community through the provision of appropriate and essential information service. Kita ada tanggungjawab untuk jadi sebahagian daripada developing community dan sebahagian daripada peranan untuk membantu community supaya lebih maju ke hadapan. As we all know, information is power. Among outreach program target groups, we have children, rural poor people, urban poor people, discriminated minority group, schools, unemployed, specific ethnic groups. Okay, all of this we have discussed in chapter 2 actually. So try to remember back, inshallah. If you have any question, please do ask me. Okay, how to execute an outreach program? Identify the audience. Know your audience. Kena pasti audience dahulu. Determine the purpose of the service. Kena tahu kenapa kita nak buat service tu. Identify and create partnership. For some time, for some purpose, we cannot do the thing by our own. Okay, we need a partner. We need to do joint venture. For example, we have the manpower, we have the knowledge, we have this expertise, but we don't have the budget. Okay, maybe we have everything. We have the budget, we have the expertise, but we don't have the place to do this type of thing. So kena identify partnership. Contoh, saya nak buat program dekat Baling. Saya nak bawa book mobile ke Baling. Baling di mana saya nak buat? Saya kena bincang, saya kena ada kerjasama dengan orang sana untuk provide tempat. Mungkin masjid mana-mana, mungkin shopping complex. Saya boleh pergi ke Baling. Obtain approval and support. This is by both sides. The organisation itself and the partnership itself. So organisation by meaning kita punya parent organisation. Contoh kalau kita UiTM kena dapat approval daripada our administration dengan kita punya rector lah. Kalau kita daripada partnership punya organisation, partnership kita, mungkin dia punya approval untuk menggunakan tempat tu. Local government sekali. Identify and prepare resources. Kena pasti dan kita kena sediakan bahan-bahan kita. Last but not least, budgeting. Berapa banyak bajet kita perlu untuk buat satu program ni. Okay, outreach program. Among the outreach program activity that could be organized or set up, kita ada storytelling. Storytelling in library has been face-to-face. Yes, untuk sebelum ni kita buat face-to-face. Oral performance of folk literature or children in a special story time setting. Storytelling for the library and information science field is defined as face-to-face oral performance, during which storyteller and listeners synchronously co-create a narrative based on dynamic interaction and share experience.
Storytelling ni menarik, tapi kita banyak buat face to face. Kalau kita buat online storytelling boleh, tapi agak kurang sambutan. Okay, bila kita bercakap selalunya kita akan nak tengok reaksi user ataupun pendengar kita tu. Macam mana? Adakah dia berminat? Adakah dia tertarik? Ataupun dia boring? Ataupun dia leka dengan benda lain? Semasa kita bercakap, kita buat storytelling, kita bercerita, does the user or the other audience focus on our activity? Focus on the storyteller itself. Okay? Ini yang kita kata kita bila bercakap, kita kena tengok orang. Baru kita tahu orang tu bagi perhatian, tengok kita, dia tumpu fokus, dia dengar ataupun tidak. Okay, storytelling. Storytelling is unique because the storytellers and listener create the storytelling experience together as the story unfold because the storyteller change the developing narrative in response to an audience feedback. The storyteller manipulate both the performance and the text itself as the experience unfold. Okay, ini yang dimaksudkan bila kata kita bercerita dengan pendengar kita memberi reaksi. Kita dapat create satu storytelling experience yang cukup hebat. And then kita boleh berinteraksi ataupun bertindak mengikut mood listener kita sendiri. Kadang-kadang kita boleh perasan mood listener kita ni tak okey. Berbeza bila kita tengok wayang atau tengok movie. Sebab orang dalam wayang tu dia berlakon, dia tak nampak kita punya reaksi. Kadang-kadang kita boring, kita tak boring macam mana. Macam you all bersembang dengan partner, boyfriend, girlfriend, parent ke. Bila parent bercakap kalau kita tak bagi perhatian, parent jadi macam mana? Moody. Okay? Parent akan jadi tak apalah, tak mau cakap. Ataupun boyfriend, girlfriend. Bila you bercakap, boyfriend tak mau dengar. Kita jadi tak mau bercerita. Bila boyfriend bercakap, girlfriend pula tunjuk muka moody. Boyfriend akan jadi macam tak mau cerita dah. Tak apalah, tak mau, orang tak berminat bawa kita cerita. Yes, itu yang jadi. Tapi kalau kata kita tunjukkan minat yang ketara, kita tunjukkan minat, insyaAllah the conversation, the activity will be much more interested. Okay? Storytelling, nature of storytelling need practice. Practice make perfect. Ya, bila kita buat storytelling, kita ni practice. Kita bukan boleh mudah-mudah nak bercerita. Bukan macam baca berita. Contoh, pada suatu hari, itu ada intonasi. Tapi kalau orang baca berita pada suatu hari, insiden terjadi dekat sini. Orang tak nampak apa yang menariknya. Tapi kalau kita guna intonasi, pada suatu hari, ada seekor buaya berjalan dengan orang akan jadi macam tertarik. Bukan orang, kita lebih target pada user muda lah. Okay, pengguna muda. Storytellers still need to memorize the story as improvisation still require knowledge of the original story. Kalau kita nak bercerita, kita kena tahu cerita tu. Kita kena tahu cerita dan kita kena ada improvisation untuk tambah baik cerita tu supaya orang lebih berminat. Yang ni tak jauh beza dengan kata kabar angin ataupun kita kata rumours yang selalu spread lah. Nak tahu dah si Fulan ni semalam dia buat apa? Padahal si Fulan ni semalam dia makan buka puasa seorang-seorang. Tapi cerita nak bagi menarik, si Fulan ni makan buka puasa sambil dia tengok handphone, lepas tu dia kacau orang. Dia ada tambahan penyedap cerita di situ. Okay? Otherwise, storyteller may divert or stray away from the real context of the story. As we know, story kita kalau kata klasik Malay, kita ada Sang Kancil dan Buaya, saya ambil salah satu contoh. Kalau kata English, kita ada Red Riding Hood, kita ada Hansel and Gretel, kita ada banyak cerita. Tapi we need to know the original story as to improvise the story to make it much more better. Storytelling session needs strong imagination. Kita kena ada imagination yang tinggi of the storyteller and as its flow. The imagination of the listener may also be enriched. Kalau kita tak ada imagination, listener akan jadi dull, mandor. Okay? Imagination mean creating image inside the mind. Ini saya suka sentuh pasal kita main RPG, role playing game. Kalau you all nak tahu, boleh Google
Role playing game mana dia stimulate kita untuk berfikir di luar kotak. Okay. Other skill may also need to be incorporated during storytelling, such as singing, as the original story from the book does not consist any melody or lyrics, and the storyteller has to make up or compose the song and sing it. Budak-budak tertarik dengan benda-benda ni. Kalau kita yang mana geng-geng saya yang tak pandai menyanyi ni, agak susah lah. So we need to do something. Kalau yang pandai menyanyi, dia boleh compose, dia boleh buat bagi benda tu jadi menarik dengan menyanyi. Mungkin kita boleh main muzik, mungkin kita boleh buat something yang tarik oleh selain daripada sini. It not only captures the interest of the audience, but it also helps the storyteller to memorize the story itself. Storytelling can be action-oriented activity as the storyteller try to visualize the action mentioned in the text form. Okay, storytelling. Designing storytelling for children, we need topic, characters and plot. So tajuk, watak dan jalan cerita. So setiap yang kita tahu jalan cerita ni mesti dia ada climax dia. Jangan anti climax pula. Okay, method for executing storytelling, we have prepare yourself, preparing the children, audience itself. Budak-budak, children, kanak-kanak ni memang agak susah dikontrol. So we need to control the children. And then telling the story. Okay, selain daripada telling the story, kita kena ada follow up activity. Follow up activity selalunya kita akan bertanya soalan berkaitan storytelling. Supaya kita tahu student tu akan dia bagi perhatian atau tidak. Sebelum storytelling kita kena bagi tahu apa. Selepas habis storytelling we have a Q&A session and there will be a prize for anybody that can answer the question. Okay. Outreach program reading for the blind. Selain pada storytelling, we have reading for the blind. What is reading for the blind? Blind people are people with total loss of the eyesight, which means they totally cannot see anything. Okay, and then visually impaired people who may have little vision but insufficient for them to see, even in a close or near view. They are partially sighted but much more worse than a myopic, short-sighted person. Okay, blind, buta terus, tak nampak, kelam. Dia tak nampak apa-apa cahaya. Tapi bila kita kata partially, okay, visually impaired, dia ada sikit nampak cahaya, mungkin kelabu dan mungkin membaca dia memerlukan kedudukan yang mana dengan muka dia, kalau kita takat ni pun dah okey. Tapi dengan dia mungkin dia perlu dekat dengan muka dia baru dia nampak. Itu pun kelabu. Sepanjang saya mengajar, ada 4 orang budak yang OKU macam tu. Dan Alhamdulillah semua grade on time dan grade dengan flying colours. Okay. So cuma seorang dia ada masalah sikit. Sam bukan sebab gagal tapi sebab tak bayar yuran. Gugur taraf. Okay. Agak sayang, student yang bagus. Okay. Ini antara blind people dengan visually impaired. Kita kena buat aktiviti kat mereka untuk reading for the blind. Okay, it is important that no matter what, people with total visual loss or partially sighted ought to be equal right to reading material. Therefore, there are library that provide reading material in braille books. Pernah tengok braille tulisan dia yang timbul-timbul tu, yang dot yang timbul tu. Giant or large print books and talking books. Kat sini kita highlightkan talking books are the only means for the blind to enjoy reading without having to read themselves. Talking book dia pakai headphone dan dia macam CD player atau cassette player. Ada juga setengah yang macam buku. Dia pakai headphone, bila kita buka, kita touch, kita tekan button ataupun dia buka page by page, dia akan ada sensor yang akan bercerita page by page. Book for the blind, also referred to as talking book, is a program which provide audio recording of books in a proprietary cassette tape format along with the cassette player supporting that format. Yet, to people who are blind or visually impaired, yet with new technology available today, book for the blind is moving toward a digital format. Yes, kalau sebelum ni kita guna tape, macam
tip macam kaset ataupun tip macam game punya tip tu kita cucuk masuk. Nowadays maybe insyaAllah dia orang dah makin nak upgrade benda tu kepada yang lebih mudah, simple kepada digital format. Mungkin selepas ni cuma untuk sebesar pendrive, klik untuk play. Okay. Okay, that's all for chapter 7. Do you have any question? Sir, Ya. yang permanent exhibition tu macam mana? Museum ah? Permanent exhibition, museum. Okay, permanent exhibition ni yang senang saya cakap macam you all pergi tengok Tunggu Negara. Itu permanent. Okay, dia letak dekat situ, dia takkan ubah dah. Okay, satu lagi you tengok dekat Putrajaya ada satu tower tu, dia letak sejarah Malaysia di keliling tower tu. Dia panggil Tower Merdeka kot tak salahnya. Apa pencapaian Malaysia dekat situ. Macam kalau you masuk Museum Negara, dia ada section for permanent exhibition, dia ada section for temporary exhibition. Okay? Clear, Syauqi? Okay, faham sir. Alhamdulillah. Okay. Terima sangat untuk on kamera. Bukti kehadiran. Satu, dua, tiga. Second chance, satu, dua, tiga. Hai, ramai yang hilang. Okay. Any other question? Faham ah? Hai, lepas saya ambil gambar, Farhani story keluar tu. Okey, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah saya nak tamatkan kelas. Selamat berpuasa. Selamat berbuka puasa lagi. Yang mana dekat kolej, saya rasa ada ke yang ada kat kolej? Tak ada je. Tak ada. Okey, Semua umur. Okay, that's all for our class today. Assalamualaikum. Terima kasih. Have a nice day. Selamat berbuka Okay, puasa. thank you, sir. Sama. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Sama. Sama. Thank you, sir. Sama. Sir, Ya. minggu lepas oh, benci betul laptop ni. Makin lama makin mangkat. Dah. Minggu lepas tu hari Khamis ke? Hari Khamis. Wajib tak masuk kelas sebab kena bar. Apa yang kena buat? Lain. Okay, tak apalah. Satu kelas je pun. Tak best. Wajib tak skor. Ni wajib screenshot. Tu ni macam mana nak tunjuk? Sir. Disable lah punya background. Saya nak cari button dia tak jumpa. 3 tepi tu yang bawah tu. Tu lah gedik sangat buat benda ni. Kita cari tak jumpa dah. 3 tepi tu. Ubah yang tu je. Dah pakar. Okay. Bisa. Ya. Masa yang saya screenshot lah masa hari tu. Since bila tu saya tengok. Tak. Saya tak nampak nama. Apa saya bil hang gila punya tu? 2 bulan saya cari duit sendiri, saya bayar duit wifi mu. Tak, masalah 1000 lebih tu. Hang guna internet apa? Company? Nah. Bukan, tu pula kan
Mentor saya bayar. Ibu lagi, abah lagi. Saya bayar, saya punya lagi. Pelan-pelan lah bayar. Wah. Tu sir, saya nak tanya tu yang sebenarnya saya nak pakai duit zakat tu nanti. Tak apa, insyaAllah dapat. Tapi dah tak dapat ke tak sir? Tak tahu, yang tu saya tak berani kata. Ni pun saya bukan ada rumah saya ada rumah Penang, rumah kawan saya. Saya duduk rumah kawan saya. Tapi duduk rumah kawan dia pun hang kerja. Macam tu lah sir. Sikit-sikit. Kerja ni elok lah, jaga kesihatan semua. InsyaAllah. Kadang-kadang duk tak sihat, batuk, standard lah. Campur orang. Itu standard tu. Itulah. Tak apalah, pelan-pelan lah. InsyaAllah. Sorry sir. Pasal Okay, tu, hari Khamis saya tak masuk. Allah. Tak apa, tak ada masalah. Sorry sir. Okay, baik. Baik. Dah, Assalamualaikum. selamat jaga dia Bye. baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.